Ni mjadala uliotumia zaidi ya saa 48 huku wataalamu mbalimbali waliobobea katika masuala ya tafiti wakijadili na kutoa mapendekezo katika tafiti mbili zilizoandaliwa na watafiti wabobezi, akiwepo Profesa Majamba wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa System Ramba na Profesa Parangio, wawili hao wakitokea katika shule ya mafunzo ya sheria kwa vitendo iliyopo jijini Dar es Salaam. Research itaenda kushiba zaidi baada ya kupata mawazo ya uchangiaji kutoka kwa participants. Baada ya TLS kufadhili ufanyikaji wa tafiti hizo, baadaye iliandaa warsha maalumu kwa ajili ya kujadili na kuthibitisha tafiti hizo, ambapo warsha hiyo ilifanyika mnamo mwezi Novemba mwaka 2020 katika hoteli ya African Dream iliyopo jijini Dododma. Mojawapo ya tafiti iliyojadiliwa na wadau hawa ni kuangalia matokeo ya sheria mbalimbali nchini Tanzania zilizotungwa na bunge kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita mpaka sasa hivi. Profesa Majamba, ambaye ni mkufunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, alianza kuwasilisha utafiti wake uliojadiliwa kwa muda wa siku 2. The focus is on principal legislation. By necessary implication, we also have to go to amendments ambazo ni subsidiary. So it's a combination of both. Primarily on Tanzania mainland. That is good. So we focus on business, investment, economic regulation because of TORs, but because of also during the 10 years, a lot of things happened, which had both negative and positive impacts. Then there's also constitutional reforms. These ones will not even say anything. Constitutional reforms were diverse, they were dire. Scholars have written, there was case law, there was a number of things. Human rights, natural resources, and the last one related to the conduct of legal practice. Conduct of legal practice. Sisi kama wana sheria, sisi tuna madudu yetu na madudu yetu mengine mazuri, but the point is that Parliament enacted legislation to regulate conduct of legal practice for the past 10 years. And you know the impact of the law. Until today you're saying, Caleb is telling us today, we had some challenges, the rules and regulations with a lot of this, because of that is the impact. That's the impact. Now, these legislative documents are also justified by the fact that these are areas that are very public concerns, areas of business investments. Remember, you know them all. Human rights, constitutional reform, natural resources, and the conduct of legal practice. Those are the areas that combine, but they've also raised public concerns in reaction. Baada ya utafiti kuwasilishwa kwa wadau, hatimaye ulifika wakati wa wadau hao kutoa mapendekezo yao, yakiwa na lengo hasa la kuboresha utafiti huo. Tulipaswa kuangalia kila legislation kivyake, manake na tafiti yake, alafu baadaye ndo tuwe na ripoti ambayo ina combine majibu ya hizi legislation zote, kwa sababu kila legislation ina sekta yake husika, na vile vile hata aina ya kuanalyze majibu, aina ya stakeholders, aina ya vitu vya kuuliza na maswali, uwezo ka generalize across hizo sheria zaidi ya 55. Kwa hiyo nafikiri usahihi ungepaswa kuwa either kila sheria iwe studied separately, alafu tuwe na report ambayo inaonyesha highlights za hizi sheria zote na impacts, alafu ndani ya hiyo report ambayo ni combined ingeweza sasa kurefer kwamba hiki tunasema highlight sheria imekuwa na impact hii, rejea report ya sheria hii iliyokuwa studied na kadhalika. Lakini pamoja na hayo tulikuwa tuna baadhi ya mambo ambayo ya kuendelea kuyarekebisha. Issue nyingine ilikuwa ni kuhusiana na hizi regimes mbili. Mwenzetu mmoja asubuhi aliraise concern ya kutoka 2015 to date kumekuwa na sheria nyingi ukilinganisha 2010 to 2014. Sisi tukawa na mtazamo mwingine wa kuongezea hapo kwamba timu ambayo imefanya hii tafiti hamuoni kuna haja ya kuangalia vipaumbele vya mikakati ya utekelezaji wa sera, kwa sababu hizi ni regimes mbili tofauti. 2010 to 2014 tumekuwa na uongozi mwingine, na 2015 to date
tumekuwa na uongozi mwingine ambayo yamkini ni tafsiri ya kwa nini regime iliyopita tukawa na sheria chache na hii kumekuwa na sheria nyingi, na je, vipaumbele vilikuwa ni nini, ili kusudi kwamba kuona impact zinafanana between 2010 to 2014 ambapo kulikuwa kuna sera zingine na 2015 to date. Tuliona inaweza ikawa sio sahihi sana wakati mwingine kwenye baadhi ya aspects kugeneralize majibu. Kingine jambo ambalo tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara, kungekuwepo na facts and figures, tables, graphs zingeweza kuleta mchango sana katika kuenrich hii report. Page number 85 kuna baadhi ya sentensi nyingi ambazo zimekosa clarity kwenye report. Kwa mfano page number 85 nikikoti sentensi moja, mnasema kumekuwa na increased taxation matters. What do you mean by taxation matters? Matters to whom? Ni zipi? Kwa hiyo sentensi imeishia hapo tu, lakini haijawa clear. Au mnasema kumeongezeka bilioni 243 compared to when? Na kwa kuna vitu ambavyo tuliona haviko clear na mnahitaji mnapo review basi mziweke clear. Kwa vile tumefocus kwenye sheria, kama tunavyofahamu, kuna sheria ambazo zinakuwa zinatungwa and tunasema certificate of agency, alafu na zile ambazo zinatungwa kwa utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo tunaweza kusema kuna sheria za namna mbili kwa namna hiyo, yani kwa aspect hiyo. Sheria ambazo ziko under certificate of emergency of agency, alafu na zile za utaratibu wa kawaida. Sasa kama tunaangalia impact wa sheria hizi, kwa basically ni vizuri tukawa pia na mtizamo wa kujaribu kuangalia sheria ambazo zimetungwa under certificate of agency na zile za kawaida, tukajaribu kuzicompare at least. Lengo ni kujaribu kuangalia kama tunaangalia impact, tuone hizi zikoje na hizi zikoje, lakini at the end of the day tukawa na uwezo pia wa kurecommend, kujaribu kuona kwamba sasa tujaribu pengine kutumia utaratibu gani hasa, au pengine kutumia utaratibu upi wa kujaribu kuavoid kuwepo kwa discrepancies za hapa na pale kwa utaratibu fulani kadri ambavyo findings zitakuwa zinatuelekeza. The tendency has always been there is a problem, we pass the law. Okay, which means we are increasing a burden to a certain institution, or we are tasking certain institutions to enforce that particular law. Do we set aside sufficient resources to ensure that law eventually is enforced? In the states, it's different. Any law that is passed, you must have money. You must appropriate. They call it appropriations bill. You must appropriate a certain amount of money to enforce that law. And if there is no money to enforce that law dies. So like the assault weapons legislation that was passed, they called it the bread bill. When during the Bush's time, no sufficient funds were set aside to enforce that law, it died. But here the tendency, okay, you have the village governments, for example. Okay, Land Act, so Village Land Act. Then I think you have certain Local Government District Authorities Act, and the Wildlife Act somehow, Mining Act somehow. You are tasking the village government to enforce those pieces of legislation. How much money have you set aside to ensure that the village government is able to enforce that particular law? So I think, I don't know if that might be another issue perhaps in the recommendations that we might want to talk about, because the tendency is always we pass laws, no resources, perhaps even the institutions which are tasked to enforce. Then the kind of other resources in terms will be how many people are supposed to enforce that law, the personnel required, or the kind of capacity that is also needed to ensure that the particular law is enforced. The methodology, we see that it has taken a large part of the executive summary. Our proposal is that we minimize a methodology part of it on the executive summary, and then the content and the findings should be taking large part of that. And then there's a issue of including a list of cases and list of legislation, either on preliminary pages or on index. Then there is a issue of TLS being narrated
maybe probably on the preliminary part of it as a preface, not part of the introduction, just to leave the part of introduction to include general information about the study, the background, including even the statement of the problem. Fokasi Magwesela ni mojawapo ya wadau walioshiriki kutoa maoni katika utafiti huu, na hapa anaeleza baadhi ya mambo aliyojifunza. Presentation iliyofanywa jana na leo na kwa Profesa Majamba kuhusu utafiti uliofanywa na TLS kuhusu madhara au matokeo ya sheria zinazotungwa na bunge kwa decade ya miaka 10. Nimejifunza vitu vingi. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana kujifunza ni sheria inapotungwa ni vizuri kuifuatilia kuona matokeo yake. Matokeo chanya au matokeo hasi. Na yote haya yameonekana. Kuna sheria ambazo zimetoa matokeo chanya na kuna sheria ambazo zimetoa matokeo hasi. Huu utafiti utasaidia kuwafanya watu wawe aware na hiyo. Kwa umuhimu upo mkubwa sana. Hicho ndicho ambacho nimejifunza kwa ujumla. Kwa majina naitwa Dr. Eliaza Jonas Mkuna, ni mhadhiri wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, na nimealikwa na Tanganyika Law Society kama mojawapo ya mdau ambao tumekutana katika siku hizi chache hapa Dododma, tukijaribu kuchambua na kutoa maoni juu ya tafiti mbili kubwa ambazo zimefanywa na TLS kupitia wataalamu mbalimbali ambao imewacommission. Na hasa siku mbili za mwanzo hizi tumekuwa tukijadili na kutoa maoni juu ya utafiti wa kwanza ambao umefanyika, ambao ulikuwa unaangalia impact au athari za sheria ambazo zimetungwa na bunge la Jamhuri na kutekelezwa na au kuweza kuwa enacted kwa miaka 10, ikiongelea kuanzia 2010 mpaka 2019. Kwa tulikuwa tunaangalia sheria hizi, utungwaji wake, lakini hasa tukijikita kwenye athari. Imeathiri namna gani maisha ya watu katika maeneo makuu matano. Nikitaja machache ni je, sheria hizo zimekuwa na mchango chanya au hasi kwa namna gani katika sekta kama za rasilimali, kwa maana ya natural resources, masuala ya uchumi, masuala ya sheria za haki za binadamu na kadhalika. Kwa tumekuwa na michango mingi, tumesikiliza tafiti hizo na kutoa maoni yetu, na tunaamini tafiti kama hizi zikiwa zinafanywa mara kwa mara na zikiwa shirikishi, basi zitaweza kuboresha mifumo yetu ya sheria, na hasa kama ambavyo tumeingia kwenye uchumi wa kati, tunaamini itaweza kusaidia na kuweza kutoa taarifa za msingi kwa bunge na watungaji wengine wa sera, kanuni na sheria, kuona basi ni maeneo gani ambayo wanaweza wakaendelea kuyaboresha kadri siku zinavyozidi kwenda, ili uchumi wetu basi uendelee kukua na maisha ya watu yazidi kuwa bora zaidi. Wadau mbalimbali walialikwa kutoa michango ya ripoti hiyo, wakiwemo wawakilishi kutoka katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kufanya uchambuzi wa ripoti iliyohusu matokeo ya sheria mbalimbali zilizotungwa kwa kipindi cha miaka 10, wadau sasa waliingia siku ya 3, ambapo walijikita kuangalia ufanisi wa mabaraza yanayofanya kazi za kimahakama. Utafiti huo hususan ulilenga mabaraza ya kimahakama yanayohusika na manunuzi ya umma, ambapo makundi kadhaa yaliundwa ili kujadili na kutoa mapendekezo ya utafiti huo uliofanywa na wataalamu wawili kutoka katika shule ya mafunzo ya sheria kwa vitendo ya Dar es Salaam, ambapo utafiti huo ulijadiliwa kwa muda wa siku 2. Participants wote, kama kuna comment ambayo ulitaka kuifanya kwenye hii presentation, karibuni. Comment yote yupo na mchango huo, ngoja nije moja kwa moja. Toa mchango, karibu. Okay, asante. Sikuwepo kwenye kikundi chochote kwenye yale majadiliano, lakini nilikuwa na general observation ambayo nahisi tuendelee kuiweka kwenye the study. Engineer alituambia matatizo yanayopatikana kwa hao watu wanaopata hizo tenders, and I felt like the study imeeleza vizuri the procedures na hizo bodies, QUASI-judicial bodies ambazo ziko ili kusaidia kwamba haki inatendeka. Lakini kuna element kubwa
na watu wengi wameomba muongeze ile tendering process, na kunaonyesha kwamba kuna matatizo mengi katika procedure ya tendering, na ndio maana migogoro inakuwepo. Kwa hiyo kama tunaenda kuongeza hiyo procedure, nilikuwa naomba pia element ya rushwa ionekane sana, kwa sababu matatizo kama engineer alivyosema mengi yanatokana, kuna hizo kashfa za rushwa, na nahisi kama the study ina avoid that party. Labda niseme tu nimeguswa sana na comments au observations za engineer ambazo tangu jana kimsingi ukiangalia naongea kwa hisia sana. Na nilikuwa nafikiria kwa kiasi kikubwa yani kama mngeweza kupata, kwa mfano najaribu kufikiria, mngeweza kupata respondents wa namna hiyo kama pengine 5, at least wakajaribu kushare insights fulani kwa mazingira waliowahi kupitia, hasa wa nafasi kama ya kwake hivi. Kwa sababu bahati nzuri huyu ni mkandarasi ambaye amefanya kazi kwa muda mrefu sana, kwa hiyo najua changamoto nyingi sana kwenye field hiyo, kwenye industry hiyo. Kwa hiyo mkipata pia respondents wa namna hiyo ambao ninaona kwa mfano, yani tunasema wanasimama against, kwa sababu kuna upande wa watu ambao wako kwenye system au vicho kiangalia atakwenda yuko very positive. Kwa hiyo unaweza umeshapata sehemu zao kubwa sana kwa ujumla wake. Sasa sina uhakika kwa upande wa wale respondents wengine kama mmebahatisha au pengine mmeweza kupata watu wa design hii. Sample size mlikuwa mmechagua ya 52, ingawa kuna sehemu wanasema 51. Lakini ukiangalia response rate ya respondents waliokubali kufanywa ni 32. Kwa hiyo nitarajia kwamba katika research mojawapo wakati mnaelezea kama mafanikio au changamoto, hilo lingejificha kwamba kwa nini respondents wengi hawajajibu, kwa sababu linaathiri data nzima na analysis ya kila kitu. Kwa hiyo nilifikiri kwamba hilo lingejitokeza, lingetolewa maelezo. Ndio jambo la kwanza, kwa sababu study inayofanyika ni ya 10 years. Kwa meaning kwamba I expected kwamba hata kama ndio waliojibu 32 mngeweza kupush hata kutafuta wengine ambao ku replace ili kuweza kufikia sample size. Kwa hiyo sijajua kama hilo liko kwenye mkakati ule linaendelea au ndio mtakomea kwenye hawa 32, kwa sababu ni wachache sana kwa study ya miaka 10. And the first one was titling of chapters. So our group had a view that and now sasa nyinyi mtaamua kwamba this chapter 1 and 2 should be merged and become one chapter, talking about general introduction of the study na kuepuka sasa kuwa zile information ambazo kwenye chapter 1 na 2 they all speak about the study, they all explain the study methodology, objective, background and whatever. So we are proposing that we should come up with one chapter merging the 2 chapter. Therefore, chapter 1 and 2 should have a title called a general introduction. General introduction. I'll try to react to some of the comments, and then I will also invite my colleagues to pick up some areas where I should probably not cover. Let me start by the comment by our last commentator on the scope and the need to combine the 2 chapters. I think that's again a very good observation, which I should also combine it with last but one commentator on the specific objective number 4. Well, I think it is essential to come up with a section on the scope of the study where we will clarify a number of issues, including what our clients want. And probably that again will be covered in terms of the specific objectives. You might see the specific objectives in terms of trying to align them with the main objective. You might see there's a deviation, but actually probably that is what our clients want to be covered. Because this is the assignment which was given by our client.
I think the best way to do it is to clearly clarify from chapter 1 that the coverage of this assignment in terms of the scope, in terms of what is supposed to be covered, based on the specific objectives given to us. We'll also look on your comment, Kaleko, on whether there's a need of combining the two chapters, I mean chapter 1 and chapter 2. I think it's also a valid comment. You will see the chapters are really very short, and probably there is some issues which are covered in chapter 1 and chapter 2 at the same time. I think it's something which needs to be advised and see whether we should pick it up and incorporate it in the coming document. Then let me now go to what we received from Christina. Christina, thank you again for your good comments. You suggested that in chapter 1 we should highlight the process of tendering. I think that's a nice observation, because somewhere in the discussion you will see us discussing the tendering issues, but I think it is wise noting that if we could have a section also explaining or highlighting the process of tendering, that will make our document to be even much better. Thank you for that. Baada ya wadau kutoa maoni yao, hatimaye mtafiti kutoka shule ya mafunzo ya sheria kwa vitendo ya Dar es Salaam aliwashukuru wadau kwa maoni yao. Thank you so much. As said by my colleague, we really appreciate so much for the comments that you made. And to us, they will add a lot of value to this report. And of course, at the end of the day, this is your report. It is our report. And whatever you said, we will do our best to integrate the comments you made in the way possible. My colleague touched on comments on methodology. I won't say much on that, but essentially, even before you gave your comments, we had already noted ourselves that there was need to improve on the methodology, because we realized that there were certain techniques that we applied, but they were not reflected on the methodological part. So we take the comments and we'll really address them, of which we believe then that when you see the next version of the report, it won't be the same. On data analysis, particularly the analysis of the decisions that we have done, one could ask, what criteria did we use to analyze the decisions, and how did that help us to come up with the graphs that we projected? Basically, we did come up with a criteria that we used in the analysis of the decisions. And on the basis of that criteria, that's when we could come up with the graphs that you saw. Unfortunately, that has not been stated in the methodology, so we'll equally state that what criteria we used in the analysis of the decisions. But also we could have an annex at the end which depicts the matrix which we applied in the analysis of the decisions. Hata hivyo, wadau kutoka PPAA walikubali kupokea maoni na kuyafanyia kazi, hususani katika swala zima la ununuzi na utoaji wa tenda za serikali. Ninaitwa Florida Mapunda, ni kaimu katibu mtendaji Mamlaka ya Rufaa ya Zabuni za Umma ama PPAA. Nawashukuru sana kwa michango ambayo mmeitoa katika kazi hii mnayoifanya, lakini pekee ni washukuru Tanganyika Law Society kwa kuinitiate aina hii ya research, lakini pia Law School of Tanzania kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Mimi naomba niseme nimesikia mengi, tutayachukua na kuyafanyia kazi. Asante sana. Katika harakati za kuishauri serikali, bunge pamoja na mahakama katika masuala ya sheria, TLS hutumia tafiti zaidi ili kuwasilisha mapendekezo yao. Kimsingi, Tanganyika Law Society ni chama ambacho kina jukumu la kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano, pia bunge la Jamhuri ya Muungano, lakini pia mahakama ya Tanzania
kwenye masuala yote yanayohusiana na sheria. Sasa jukumu la ushauri ni jukumu kubwa sana, na ni jambo ambalo haulifanyi tu kwa kwenda tu bila kuwa na ushahidi. Kwa kuzingatia hayo kwamba tunahitaji ushahidi, tafiti ndio jambo muhimu zaidi, ili unapokwenda kusonga mbele kufanya kuishauri serikali, kufanya mahusiano yote na serikali, unao ushahidi, unazo data, takwimu ya matatizo gani ambayo wananchi wanakabiliana nayo huko waliko, na namna vile ambavyo unadhani ni njia bora zaidi serikali ama bunge pamoja na mahakama wanaweza kuzitumia kuweza kuyatatua hayo matatizo. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo kubwa sasa katika kuitayarisha Tanganyika Law Society kufanya kitu kinaitwa evidence based advocacy, ndio sababu kubwa zaidi ambayo ilitusukuma na sisi kwenda kufanya hizo tafiti. Dr. Betha Dugange kutoka idara ya uratibu TAMISEMI jijini Dodoma anaelezea umuhimu wa kufanyika kwa tafiti kama hizi. Naitwa Dr. Betha Dugange na nipo ofisi ya Rais TAMISEMI, nipo katika kitengo au idara ya uratibu hapa Dodoma. Nimejifunza kwamba kumbe katika discipline, kwa sababu nimesomea udaktari, nimejikuta kwamba kuna discipline ya sayansi, kuna discipline ya laws au sheria, na pia kuna discipline ya arts, kwamba tunatofautiana fulani katika mambo yetu ya kuandika maandiko. Sasa tukikutana kama tulivyokutana, kuna input ambazo tunaweza kuziweka zikaweza kusaidia jamii kuboresha yale maandiko. Yaani maandiko ambayo tunaweza kuyaandika yakakubalika kila mahali, kwamba mtu yoyote akiliona pale andiko linajitetea lenyewe. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho tumekaa pamoja, kwa kweli nimeona ni vyema kama ingewezekana discipline mbalimbali tuweze kukana kwa harmonize maandiko yetu, tuweze kuyasharpen, yaweze kuwa na maana katika kukubalika, hata tutakapokuwa tunaomba, hata kama ni kwa wafadhili mbalimbali, andiko liwe lina mashiko, yani andiko liwe limekaa vizuri. Pia napenda niwapongeze sana researchers wetu kutoka Law School of Tanzania wakiongozwa na Profesa Palanjo, Dr. Mramba Sisti, Dr. Mvungi Natujwa, Emily Lukiko na Adeline Molel. Nawapongeza sana kwa kazi nzuri walioifanya kwenye eneo hili la effectiveness of quasi-judicial bodies in dispensing commercial justice. Nawapongeza sana. Nawapongeza pia participants wote. Kwanza kwa kutenga muda wenu, mmeacha shughuli zingine na kukubali kuja kujumuika nasi. Na program mnavyoona inachukua muda mrefu toka asubuhi mpaka jioni, lakini mmevumilia mpaka mwisho. Lakini pia kwa michango yenu mingi na mizuri ambayo watafiti kwa jinsi ambavyo nimewasoma wameifurahia na kukiri kwamba imeongeza, yani imeboresha kazi yao ya research na kwa kiwango kikubwa, na wamekiri kwamba wata incorporate mawazo yenu kwenye final draft. Na kushukuru sana kipekee engineer kutoka construction industry kwa mifano yako, kwa michango yako na mifano halisi hai ambayo naamini pia imetoa nafasi kwa researchers kuona namna gani katika eneo hili wanaweza waka suggest uboreshaji wa sheria ili haki itendeke. Huenda labda ikawa eneo lingine la research hiyo, na waachia kamati ya research ya TLS waiangalie. Sintokuwa nimetenda haki kama sintawapongeza secretariat wakiongozwa na CEO Caleb Gamaya kwa kazi nzuri na kubwa
ya kuandaa na kusimamia shughuli yote hii kwa namna ambayo bila shaka hakuna jambo lililoharibika. Kama kuna makosa madogo madogo, basi mtatusamehe, naomba msamaha kwa niaba yao. Lakini kama hakuna makosa pia, naona mtupongeze au tuwapongeze kwa hilo. Wakili TV, kitovu cha sheria.